मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Dat moet ik niet vertalen. Dat is gemakkelijk. So, in this session we have 4 classes, and so I want to divide these classes. I think we need at least 2 classes to complete this. No sorts Midornam we were studying. We hebben nu in totaal maar 4 klassen en ik had gedacht van dat op te delen in 2 maal 2. En we gaan dan minstens 2 van die 4 moeten gaan wijden aan het afwerken van de nozoden, waar wij dus bij het Midornam gekomen waren. And then some of the aphorisms which we were studying last time. En eveneens een aantal van de aforismen uit de organen die we de vorige maal aan het bestuderen waren. So, in the study of Midornam, last time we were studying mental symptoms of Midornam. De laatste maal, als we de Midornam bestudeerd hebben, hadden we het over de mentale symptomen. Because this Midornam is, as we have studied earlier, it is very important remedy. En zoals we dat voordien reeds bestudeerd hebben, is Midornam een zeer belangrijke geneesmiddel. Because it is a very powerful antipsychotic remedy. Want het is een zeer krachtig en psychotisch geneesmiddel. And when we study this remedy, we find that it is necessary, it is in many instances it is required to complete the treatment and also to complement the treatment. En de vorige maal hebben we ook gezien dat het een zeer belangrijk middel is en dat we het dikwijls nodig hebben om een behandeling af te werken of te complementeren. And also, like other antipsychotic remedies, this is also the remedy which can, by eliminating the blockage of the miasm in the treatment. So when you administer a remedy, when it is blocked, then this can deblock the other remedy. En we hebben ook gezien dat als we een bepaald middel hebben dat niet doorkomt, vanwege een miasme, dat
een blokkage teweeg brengt in het systeem, dat dit een van de middelen is waarbij we deze blokkage kunnen opheffen. En het oorspronkelijke middel zijn werk laten doen. That means when the indicated remedy fails to act, so Medornum is also one of those remedies which make the indicated remedy to act in a proper manner. En dikwijls is het zo dat een bepaald middel aangewezen is en als dat niet werkzaam is, dan is deze Medornum het middel om dat wat deze werkzaamheid van het middel blokkeert, dat op te heffen. So now, I think last time we have completed the mental symptoms, especially. Ik denk dat we de laatste maal meer bepaald de mentale symptomen hebben behandeld. The last mental symptom which we have studied, I think it was the indiscriminate sexual behavior. En het laatste aspect dat we de vorige maal bestudeerd hadden, was dus het seksueel gedrag, laten we zeggen, indiscriminate, zonder Wangedrag. ja, wangedrag. Ja. Zonder remming, en dat wil zeggen, dat is een seksueel wangedrag. So in that aspect, it resembles some other remedies, and also we have discussed, I think, it is linked with other remedies. De vorige maal hebben we ook gezien dat het lijkt op een aantal andere middelen en dat er ook verbanden bestaan met andere middelen. Because we find such behavior in other major remedies like Buforana, which we have also earlier discussed. Want we vinden dat soort van gedrag ook bij een aantal belangrijke middelen zoals Biofara. Buforana. Biaforana. Zoals die keer. Ja. Buforana. Buforana, ja. Ik moet er altijd van het Engels accent naar het duw en naar het Buforana. Buforana. And also in tuberculinum. En terug opnieuw eveneens tuberculinum. And also anacardium. En ook anacardium. Caladium, yes, of course. Caladium is. Caladium. It's one of the remedies with many types of sexual fantasies. Dat is een van de geneesmiddelen die relatie heeft met seksuele fantasieën. Also, Terug opnieuw is Janus. So this Medornum has connection with all these remedies. En dus Medornum heeft een bepaalde verband met al deze andere middelen. Because basically these nostrils, like this Medornum is antipsychotic, but also it has its effect on the tubercular miasm also. En zoals het geval is met deze andere noodzouten, hebben ze dus een antipsychotische werking, maar eveneens een bepaald effect op het tuberculine miasma. Because
as we have studied earlier, the tubercular miasm is the outcome based on the psychotic miasm. Want zoals we al vroeger bestudeerd hebben, is het tuberculose of tuberculare miasme een gevolg, het resultaat van andere miasmen, zoals onder andere psychotisme. And now we will study some of the special general features of this remedy Medorum. Nu gaan we een aantal algemene trekken of eigenschappen van Medorum bestuderen, karakteristieken. So there is a tendency for anemia. Er is dus een neiging tot anemie, bloedarmoede. Because there are several degrees of anemia from different angles, different causes. En er zijn dus een aantal verschillende oorzaken van anemie. En dat kan vanuit verschillende hoeken of bekeken worden of veroorzaakt worden. So you find this severe anemic conditions in children and also in the adults. We kan dat zowel aan, deze ernstige gevallen van bloedarmoede kan zowel bij kinderen als bij volwassenen aantreffen. So there is a sharp diminution, a sharp drop of the hemoglobin in the blood. Er is dus een sterke daling van hemoglobine in het bloed. And in Medorum, you find this as one of the constitutional symptoms, this anemia. En bij Medorum is dat een van de constitutionele kenmerken en dat is anemie. Of course, anemia is a condition which is the manifestation you find also in soric miasm. En anemie is ook een manifestatie die je aantreft bij het sorische miasma. But the psychotic miasm has also a greater role in the anemic conditions. Maar het psychotisch miasma speelt een grotere rol in deze toestand van anemie of bloedarmoede. So for example, a child who has inheritance of this psychotic miasm, because either a grandfather or a great-grandfather might have been infected with gonorrhea, suppressed, and then that is the background. En dat kan dus eveneens erfelijk zijn dat vanuit de vader of de grootvader, die dus ooit besmet geweest is door gonorrhea. Gonorrhea. Ja. Gonorrhea. Gonorrhea. Ja. Ja. Gonorrhea. Because we have studied earlier that the psychotic miasm is the precipitation, the effect precipitated due to the suppression of this gonorrhea from the physical pain. En dus het psychotisch miasma, psychotic, de psychotic, ja, is er aanwezig vanwege het onderdrukken van dus deze onder andere gonorrhea op vanuit het fysieke niveau. So these children who have this inheritance, invariably they will get into this anemic condition. En deze kinderen die deze erfenis gekregen hebben, die gaan zeer snel in deze toestand van bloedarmoede belanden.
But once again, we have to remember that immediately when you find the anemic condition in a child, immediately you should not think that you have to administer Medornum directly. Maar iets wat je altijd voor ogen moet houden is dat op het moment dat je deze toestand van bloedarmoede bij een kind aantreft, dat je niet onmiddellijk aan Medornum moet gaan denken. So we have to go according to the totality of symptoms. We moeten steeds afgaan op de totaliteit van de symptomen. And during this treatment, because this is not just an acute condition, so during this treatment you find at certain level, then the indicated remedy has not enough strength to counteract or to control the whole thing. En we kunnen dus, in deze toestand kan het soms aantreffen dat een bepaald middel onvoldoende kracht heeft om dit te gaan elimineren. Generally, in the cases of anemia, generally one of the important remedies to be remembered is acetic acid. En in het geval van anemie is een van de belangrijke middelen die we voor ogen moeten houden, is dus acidum aceticum, dus azijnzuur. In most of the cases you find that almost this acid aceticum is it's not specific, but in most of the cases it is indicated. Het is niet zeer specifiek voor deze acidum aceticum, maar in vele gevallen is het echter wel aangewezen. So anemia is a condition. Anemia itself is not a disease, but it is a condition, and this condition is the result of the deeper miasmatic disease, and this can be manifested in several different forms. En dit is geen ziekte, anemie is geen ziekte, maar is wel een toestand die het resultaat is van een miasme en zich eveneens dat wat de oorzaak daarvan is, kan zich onder een aantal verschillende vormen manifesteren. This acid aceticum is mainly associated with anemia, which is associated with loss of appetite. En acidum aceticum heeft een direct verband met dus deze bloedarmoede, maar eveneens een slechte eetlust. And it has a very pale appearance of the face and of the person. Hij heeft een zeer bleek aangezicht en op gans het lichaam. And there is a very important remedy because in these anemic conditions, because this anemia is associated with the with the misfunction of the liver. En het is dus een zeer belangrijk middel, want omdat anemie verband heeft met het functioneren van de lever, is dit eveneens belangrijk voor alle problemen met de lever. And that is the reason that there is a diminution of this appetite. En dat is de reden waarom dus de eetlust afneemt. So in such chronic conditions, when we treat, and then acetic acid, in these conditions it is always very important to know that we have to give acetic acid in lower dilutions like 6 En in het geval dus van zulke chronische ziekten is dat een belangrijk middel dat we moeten onthouden.
En als we dat toedienen, moet dat in lage verdunningen zijn, zoals bijvoorbeeld het 6CH. In daily doses. In dagelijkse dosissen. We have seen in our practical experience that in very chronic, very difficult cases where there is much diminution of the red blood corpuscles in the blood. We hebben in zeer veel van deze chronische gevallen waar dus de hoeveelheid rode bloedcellen aanzienlijk afnamen. And an increase of the white blood corpuscles. En er ook een verhoging van de witte bloedcellen daarmee gepaard ging. And also going down of the platelets in the blood. En eveneens het aantal rode bloedplaatjes aanzienlijk daalde in het bloed. Because these are all the manifestations, but these are the only expressions. So in all those cases what we have seen, that the daily doses of acetic acid after the main indicated remedy, this has given very wonderful results. En dat zijn dus maar verschijnselen, maar we hebben gezien dat een dagelijkse dosis toedienen van deze acidum aceticum, dat het een aanzienlijke verbetering bracht in zulke chronische gevallen. There are many examples which we found very wonderful results with this. En in zeer vele voorbeelden hebben we prachtige resultaten hiermee kunnen behalen. It was 3-4 years ago. Then there was a case in Mumbai. There was a Jain, young Jain Swamiji here. Jains have there's young Swamis and Brahmachari. He was just less than 30 years, but he got very cross condition like this, and platelets were very down, and he was hospitalized in a famous hospital in Mumbai, and they treated, and then finally they said it's very difficult because the platelets constantly going down, and all these parameters they are showing that this condition is very serious. And then they called me from Visakhapatnam. One of their disciples, they have lifted me by air to Bombay to see this. Er was zulke gevallen in Bombay nu, waar dus een jonge Jain-monnik, die was ongeveer iets van 33 jaar oud, die kwam plots in zo'n nogal ongewone toestand. En men stelde vast dus dat hij zijn rode bloedcellen en de rode plaatjes dat dit snel naar beneden gingen en dat zijn toestand echt kritiek werd. Men had al van alles geprobeerd, maar niks leek aan te slaan. En uiteindelijk heeft men dan hem opgebeld vanuit Mumbai om met een vlucht naar zijn leerlingen, om met een vlucht hem naar Mumbai te laten komen. So when I have seen him, he was just 2 days before my arrival, then he came home, and then his body was inflated because blood is very less, and then the liver function is very dull. He not able to eat because no appetite, and body is inflated. There is much edema and very pale, and they have given heavy medication with steroids. They have given steroids. En hij zag hem dus een paar dagen geleden terug naar huis kwam. Hij zag onmiddellijk een heleboel aanwijzingen. Hij was dus zeer bleek. Hij had dus edema, zijn lichaam was opgezwollen. En ze hadden hem al zware behandeling gegeven, waaronder bijvoorbeeld
bepaalde vormen van steroïden. And they said that you should not go out of the room because you will receive all the infections. En ze zeiden tegen hem, maar je mag de kamer niet verlaten, want je gaat een heleboel infecties kunnen oplopen. And there were another two patients like this in the hospital, and then they have discharged him, and they said that his condition is still worse, and then he may get infection in the hospital also. So they have En er said waren nog 2 andere patiënten met een gelijkaardig probleem, maar dus minder erg dan dat van hen. En hebben ze gezegd, ja, ga jij maar weg. Hebben ze hem ontslagen uit het hospitaal. his platelets were only 8,000. Hij had dus maar 8000, dat is een zeer laag getal. The normal level is from 150,000 and above is normal level. Maar normaal is het dus 150.000 en hoger. So he was having only 8,000. So if there is any little injury, then his blood does not stop with Dus als eender welk letsel dat hij oploopt, of een wondje dat hij oploopt, dan gaat het bloed niet meer kunnen stoppen. So in that condition, then I was seeing he was very much agitated. Then I said, will you follow what I say? He said, yes, I have decided not to go to the hospital again because I have no hope there. And I said, you stop all those medicines immediately. En ik kwam bij hem en hij leek nog wel, ja, hopeloos, te neergeslagen. En na de broek mag ik u een vraag stellen, ben je bereid om alles wat ik u aanbeveel van dat uit te voeren? En dan zeg ik, ja, ik heb geen andere keuze. De eerste aanbeveling was al die andere geneesmiddelen die allemaal stoppen. It is really an adventure because, but he was mentally prepared for that. En het was echt een avontuur dat we aangingen, maar hij was dus mentaal voorbereid, want het was een beetje hopeloos geworden. So then I started with, I had given China 200. En ik heb hem eerst en wel China 200 gegeven. And then put on acidum 6 CH in the morning and in the evening, 2 doses every day. En ik heb hem dan daarnaast even 2 dosissen van acidum aceticum gegeven. Eens morgens en eens avonds, 6 CH. And I told him not to go for blood investigation until I tell him because every alternate day they want to take the blood and for investigate it is going down. En ik gaf hem dus ook de aanbeveling van geen bloed meer te laten onderzoeken, want telkens als ze bloed moeten onderzoeken, moet er bloed getrokken worden en dan gaat het weinige dat er is, dat verdwijnt er nog eens. Yeah. So I have repeated China 200 once in a week. En ik heb dus China 200 eenmaal per week doen herhalen. And then after 1 month, then I told him, now let them investigate you. En dus na 1 maand heb ik hem gezegd, ja, laat ze maar een onderzoek uitvoeren. And then they found that hemoglobin has increased and the platelets have come to 45,000. En wat ze dan vonden is, was de hemoglobine was toegenomen en het aantal bloedplaatjes eveneens al praktisch rond de 40.000 zat. And more than this, he started to feel better. En bovenop begon hij zich beter te voelen. That is important for the homeopathic treatment because it's not only just depending upon the parameters, but patient started to feel better. En dat is zeer belangrijk voor een homeopathische behandeling, dat niet enkel de resultaten in de juiste richting gaan, maar dat de patiënt zich beter begint te voelen. And he regained his appetite. En hij kreeg dus terug meer trek in eten, meer eetlust. And his metabolism is getting better. En zijn stofwisseling werd beter.